Hiram sa sudok sa kanti kon daw recently Donald Trump ni katako knay bang nga Islamic country rangan Trump ko USA ko kaanang nga ha. May nano pa daw recently Donald Trump Gaza ko Israel ongja Gaza ko USA chingan capture kagen chinga sa Dokol kagen ne agan sang ha. Nasna nga article ko ba me so katinga ya khaini bo. Donald Trump says US will take over Gaza Strip and does not rule out using American troops. Mane US takrikna nanga ongode American troops rangko ba American soldier rangko ba okamate dakrike mangba Gaza Strip ko take over kagen bara sekera gen. Aro andake Donald Trump ni statement onakon ko. Benjamin Netanyahu namen kusyonga yasa Trump unan ba Benjamin Netanyahu ni best friend aro greatest friend nerang unan agana nerang ba rasong unan ni koda kata but mangsa kata mo daw Gaza ko niyata ngode Israel ni bombing ka tingani selon Gaza ni oposta de dongan dongja building destruction ongani selon andak play malbar ra ko sama negno uni jamano Gaza daw mande dongja handere ke ongja Gaza o mande bang kwenga lak Palestine manderang do kwenga to urang kora mai rakin USA bisong take over ka ongode mai wa manderang kora unon dongna ongen ma bisong kora gapen songrang chisar katken nen nangode ni bot peng Trump ni agana ni gita de Donald Trump Gaza jegda ba Palestine manderang dong kwenga chok to de wa manderang kora gapen dengtang songrang chi watate meng bisong Gaza ko take over kagen na aro mungsa kata ko nasna at kaya gana tolna skinga Gaza ancheng hazal sot bribonga manderang siaha nation kna chimba but daw recently Gital report publish kagapani true ancheng niata ode ba uo pangchake niata ode hazal bri chabonga manderang san Gaza sia ongja hazal do chabre plus manderang Gaza o sia hana daw Donald Trump ra Gaza ko mai ke Dokol kagen Gaza dongeng ba Palestine mandera ko badia songrang chi watatna ammenga mai flan ko kaenga chugumkon bia agana hanasna video clips ko watatenga na songyang chingbo The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. Mane USA Palestine manderangko skang paude Gaza oniko gapan kantrang chinar kalak chengen jegda ba gnang wa manderang Gaza ni riang mana ha jakmano Gaza ni ngo jegda ba building rang destruction unga cham malba jegda ba ga ake dongenga hacham aro bomb jerangan visport onge jaba bread ki ja dongenga hacham dadu wa chugam mukkon gmukko sapai ka chengen manere clear out kai clean kai namme de ke galgen uni jamano de huge of amount chi ba ndak ple thangka paisa rangko phakkem namme dalle town city tarigen na ni thobe aro mangsa anasna aganata aro mesowatna jamang kwenga gwal kwenga ya Palestine manderangko katani kata Donald Trump ra US era Gaza ni ko katno ko mo Egypt rangko mention ka jona Egypt chi Jordan chi aro various tingtang country chi kalat kano uni jamano jen somayo Donald Trump ba US era Gaza ni ngo ladala building rangko thariye bisongni ba Donald Trump ni agana ke beautiful and huge the le town city tharia jamande mai o Palestine manderang ra reba fulgen mai bisong ara reba na man fulgen and Donald Trump ko small Trump ra mai ko agan chaka kana really good where they wouldn't want to return. Why would they want to return? The place has been hell. It's been one of the meanest, toughest places on earth. And right now, I've seen every picture from every angle, better than if I were there. And nobody can live there. You can't live there. So if we can build them through massive amounts of money supplied by other people, very rich nations, and they're willing to supply it.
If we can build something for them in one of the countries, and it could be Jordan, it could be Egypt, it could be other countries, and you could build 4 or 5 or 6 areas. It doesn't have to be one area, but you take certain areas and you build really good quality housing, like a beautiful town, like someplace where they can live and not die. Because Gaza is a guarantee that they're going to end up dying. The same thing's going to happen again. It's happened over and over again, and it's going to happen again as sure as you're standing there, Peter. Mane Donald Trump ne agana ni kita de chanson ongja wa ha. Minor e bakugen bisong wala. Bisong ni asong de bisong ni biap de norok piljok chum uko sa USA namme dalle Trump ne agana kita ke beautifully town city dalle building rang kur ke tarigen ta de uno matung somoyo de rebana manjawa ha Geo cha Geo donga je chi watata uchin donga china ha ne sabeda aganinga ha bisong re ba thaya ongode ba Gaza one bisong da aurang sa reba plaha ongode unode wanta aurang sa Hamas chau ba kaigno active ongno aro uni jamano de wa apsan da ken chang ne chang Israel ma war ong nagda ke takut nagda ke poten dongget yara again and again chang ne changan ongen dongai gen de uni aselo ya Israel aro Gaza war ko permanent sorot kana mode ba permanent solution ko sanjenga ongode yan permanent solution de ongen Gaza oniko ya manderangko kala topo aro uni jamano pura wipe out kai clean ongata jaman da aurang sa US Israel apsan onge yano reconstruction kai mung dale town city thari antang ne manderangko yano songdong acha atbo ya sa permanent solution onget ongja ongode bisongko nokchak taya ongode bisongde reba again daurang sa Hamas ko build up kagen regrouping kagen aro changne chang ndagen attack kai dong again nerang biara ganing aro ndage dakani chisa war permanent solution ongen na ya san al tu begaba war ko permanent namatani chol ongenga rama ongenga now jekon USA plan kaenga chum plan tarienga chum daw ndagen ongbebe na nanga ongode we India na ba mungsa positive development de ongen nemung katinga but mana nek nikane ba namen ode ongen Palestine manderang na ba namen dukte ongchagate niken maina no ba ramram manderang ni de mamung dosi dongcha chum to nokrang oni kon salong khatte dokke sker kalata ongode na song chanchete nye bomo achung society o ba sago ba saubarang kon derke ongenga uposta kon baitana dugung chakamo de uko imagination ka ata ode namen dukni ndi ba yes USA ni plan tharia ta plan tharia ta ongna nanga ongode yan IMEC corridor je kon India ni Middle East ni Europe na khane kana gda ke Gital corridor tharina menga chum je kon IMEC ne mung agana de yara mamung badi ka agreean easy onge aro kong rak pen machot nagda ke manai ga manan ba daude Israel aro Hamas rang dakke ngani aselon ontisa delay onge nga hacham ukon na pakire yang na ngi nga jokona da dunia selo but yes daw andagen plan tharia gran chilsokpe be ongode yan easy ongen aro gong rak pen al tuyen machota ibebegen aro nasna mungsa kata ganat nammo ar kalata ongen easily ar kalat na de manjawa dakrik mutung somoyon aching kacham uchi Iran chakthing ataya Lebanon chakthing ataya Pakistan rangoni ba chakthing ataya Iran de Israel ko bombing rangona khungkhungan kata ha attack mamrang ba kata ha taur kala sangenga ongode aro baitana dingchau ko gen baitana golmal ongang ko gen manete aro ba mande siani golmal ongane dakik dingrika ongang ko gen aro yan US antang dakachang ba Israel ni through daura sai Israel rangko attack khate mung wipe out khai galna ke jothon ka gen Palestine mande rangko khatat na ke jothon ka gen ongja ngode antang manchabari by involve onge ba da shuagan man agdar ke starting wagan man agdar ke US any troops rangko watate bisong kham ko khadal na ba kana but mungsa example namen nam begi jag ba example set ka agda ke dakano USA ndage dakpe biata ongode je country rangon power gnang thangka paisa gnang je country rangon dala chimta de wa country rangara chonchon beg ba country rangko de acha USA bandere ke daka deskang chinga bandi de manai gen USN de daka de dahayan chingban ne US ni Gaza ko je khai daka ta wa apsan da ken je khai dak beg ba country China bangbo aro various country bangbo
antang na bate chon begpa aru power dongi jakba country rangko de ndere ken citizens rangko urkat kno uni jamano de wo chiri angim antang building nok mamung town city mamung tharimung antang ni mande ko range don gno ndege dakro roi a arangko dokol kha thokkeno banga country rang yan US ni nambe gi pa negative example set kani unga agusa kamakda nemanga da aganat na scan but mai ko agan genmo tram ni agana ni kitade ya war ko bonat na amao de aro permanent solution ko nanga ungode yan nambe ba aro altu bat ba chol aro rama unga nemung biade ya step ko dao rana ganing ha dai mong pengra dal ni bidu de anun bonai jok na suni sweng pasakanti kon blongen matel jo